Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen hier zur Pressekonferenz anlässlich des FINA Swimming Worldcup Berlin 2013. Wir haben, wie Sie sehen, hier vorne ein erlesenes Podium zusammengestellt, was just in time gerade angekommen ist mit diversen Bussen aus diversen Ecken. Ein Bus kam direkt aus Eindhoven mit Yannick, Agnel drin, andere sind mit dem Flieger rübergekommen, aber pünktlich um 4 Uhr waren sie jetzt alle da, sodass wir jetzt loslegen können. Ich möchte ganz kurz zu Beginn vorstellen, wen wir hier auf dem Podium haben. Das ist einmal hier vorne im weißen T-Shirt der James Magnussen aus Australien, Weltmeister und Olympia-Zweiter. Daneben die Sjöström aus Schweden, auch Weltmeisterin jetzt in Barcelona geworden. Daneben Yannick, Agnel, Olympiasieger und Weltmeister. Zweiter von drüben ist der Koch, unser Vize-Weltmeister jetzt von Barcelona über 200 Meter Brust. Daneben Henning, Lambertz, unser Chefbundestrainer Schwimmen im Deutschen Schwimmverband. Und hier außen noch Bowman, vielen bekannt, Trainer von Phelps, zu 18 Olympiagoldmedaillen geführt. Jetzt auch Trainer von Yannick, Agnel, und deshalb haben wir ihn auch heute hier mit dazu genommen. Beginnen möchte ich mit den 3 Athleten, James Magnussen, Sjöström, Agnel, aber auch Koch. Und erstmal eine Frage vorab. It's first time in history we have the World Cup directly after the World Championships. What it means for you? Is it good? What do you think about this? I think it's of a benefit. Yeah, I think it's of a benefit to us because we're still tapered, so we can race fast. I think there was a lot of fast racing in Eindhoven, and that's good for the crowds and for the swimmers, and you know, it's great international competition. Yeah, it was fun to go directly from a big competition in long course to race in short course, because the short course pool felt very short and the turns came very quickly, so it was a bit fun to try that. It was the first time I did that, so it was interesting. Well, so far it was a fun experience, and I think it's great because people like Americans or Australians can come with us to that European short course meets because it's straight after the Worlds, and we were talking about it with Connor and all the team, why not doing that since we're in Europe? Let's have fun. Let's have a little bit of fun here and just enjoying it, and that's what we do. I think we have a lot of fun on the trip here from Eindhoven today, or? Yeah, kind of, sleeping all the way. Well, at least I tried. Marco ruhig auch. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Die Konkurrenz war deutlich besser als bei den letzten Weltcups. Und also für mich persönlich war so gut in Form wie noch nie auf der Kurzbahn. Deswegen auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. So to all athletes, we saw world records in Eindhoven. You all are world champions. Some of you are Olympic champions. What can we expect from you now on the next 2 days here in Berlin? Someone want to answer it? Well, as James said it, fast times and just having fun. I think I've been there before, at least 2 times. It was the worst meet ever for me, because once I was swimming in breath and I did 3:59 in the 400 free, and the second one I was sick. So I'm hoping for better times this time. So Sarah? This time I'm only swimming the 50 fly and 50 free, so it's gonna be fun to do the sprint on the last World Cup now when I'm really tapered. So you changed your disciplines because in Eindhoven you do the 200 free, or? Yeah, that 200 free was a bit too hard for me at the moment. So I think I haven't done training for almost 2 weeks now because we have been racing for a long time now, and I just want to do the sprint events. Further experience on 100 IM, no? Because you liked it apparently in Eindhoven. Yeah, you improved your turns. Yeah, it's so fun to do the 100 IM, but I'm not a really good breaststroker, so I think I've done enough medley for a while. So James, which disciplines can we see you here?
I'll be doing the 50 and the 100 freestyle, and obviously the sprint freestyle was very fast in Eindhoven, and I expect it to be pretty similar here, if not faster, so it should be good. So in this year, the prize money of the World Cup is different to the last years. We have a new cluster with Eindhoven and Berlin inside. Is this a thing where you're looking on too? Not particularly. I think I personally just came here to get some international racing experience. I've never done any World Cups or very much short course racing, so I'm just really looking forward to the opportunity to race some tough international competitors and learn some new skills racing short course. And Sarah? You start. Well, I think Jim said it all. We're not looking for anything else than just swimming fast. We like, maybe a little less pressure than the World Championships. So that's pretty much like some kind of, social competition. That happened like we just see each other like in World Champs, but we never talk really to each other. So that can be a way to like just learn to know each other a little better and just having fun all together. Yeah, okay, perhaps Josh, you can say something about the current standing of the World Cup. No, the rule of the points rule has been changed this year. So for each race, the winner gets 12, the second gets 9, the third gets 6 points. But there are some interesting bonuses to collect. For instance, it's 20 points for world record. So needless to say that Katinka Hoshu with 4 world records, she starts with 80 points already. And on top of this, we give some points to the top 3 best performers according to the FINA table. So if you want me to give you just a few details about the current standing, I know that Katinka is the World Cup queen, has been last year. I think she's going to be the same this year. She has already 161 points. Leading in front of Ranomi Koromovidioyo with 62 and Lauren Boyle from New Zealand with 36. On the men's side, it is Chad Leclos. So Chad leads with 74 points because he has 20 points bonus for the world record and 24 points because he leads the best time according to the FINA table. Second is Dani Gurta from Hungary with 39. And then Vlad Morozov from Russia with 33 points. Dann eine Frage an Marco. Bist jetzt in Eindhoven, erstmal in Barcelona die Silbermedaille gewonnen, klar, dann in Eindhoven jetzt deutschen Rekord geschwommen, 2 Meter Brust. Berlin, bekannt als sehr schnelles Becken. Willst du noch mal einen drauflegen? Ja, ich hoffe es. Also die Umstellung von Langbahn auf Kurzbahn ist mir nicht gerade leicht gefallen. Ich hatte schon noch ziemliche Probleme mit den Wänden, hat oft nicht sehr gut gepasst. Leider, ja, die Anreise hierher war jetzt relativ lang. Ich bin gestern von Eindhoven noch mit dem Auto nach Hause gefahren, dann heute hierher. Also insgesamt 10 Stunden im Auto, aber mal gucken. Ich hoffe, ich kann noch mal ein bisschen schneller. Was hast du denn selber von den Weltmeisterschaften mit nach Hause genommen? Das waren ja deine größten Erfolge, den du da gefeiert hast. Was hast du selbst mit nach Hause genommen? Ja, ich hatte das erste Mal extrem viel Spaß bei den Wettkämpfen. Sonst war ich immer sehr nervös im Callroom. Und dieses Mal war ich einfach nur dort, wollte Spaß haben, wollte mein Bestes geben und hat sehr gut geklappt. Now for all athletes, so Berlin is the last World Cup in this cluster. After that is a break. What are you doing after? You go all in holiday? For sure. No one. Maybe a little. Maybe a little. I think I'll keep on swimming a little bit anyway, just to feel the water. So Bob Bowman is with his head. That's correct. I'm gonna take like 3 or 4 weeks off from swimming and then maybe do other training like running or climbing and weights and stuff like that. We'll all go back to Australia and have a little bit of time off, I think, and then get back into training probably early September. Also ich werde noch eine Woche weiter trainieren, dann mit dem DVG Junior Team nach Teneriffa fahren, dort dann auch ein bisschen Urlaub machen und mich ein bisschen um unseren Nachwuchs kümmern.
Dann danke erstmal an die Athleten. First, thanks to the athletes. We are waiting later for some questions from the journalists to you. I want to give the words to Bob. Bob, Yannick Agnel is new in your team. You are new, the coach of Yannick. You have other international athletes you are coaching. Is this the future of swimming, that athletes worldwide are coming to coaches, to international successful coaches to train there? Well, I don't think it's really new to the sport of swimming, but it's a little bit new to our program. And certainly having Yannick in our program has added a level of quality and excitement, which not only I think helps him, but helps the other swimmers that are already there. Clearly our American swimmers benefited from having him in the program. We had 2 of our boys win individual silver medals at the World Championships, and I think they were very positively influenced by having Yannick there. And likewise, I think he was positively influenced by training with them. So I think the United States really embraces diversity in all things, in our thinking, in the way that our country's made up. And I believe that anytime you can bring something fresh or new into your program, it can add value. So I think from Germany, we have 2 or 3 athletes at the moment. They are training in the US. Do you think more athletes has to do this step to train somewhere else, to change something, to improve? Well, I think all athletes have to change something to improve. Now, whether that's changing locale or just changing the elements of your training program, that's up to the individual coach and athlete. But I think there are some advantages to being in a new environment and perhaps having a fresh set of eyes on you and learning a few new things. I think last time you were here in Berlin, you had a coaches clinic with international coaches here. Do you think this is a thing we have to do more and more often? Well, I think the more ideas that are shared, the more creative thinking goes on. So yes, I think the more the better. Yeah, sure. Henning, Lambertz, Bowman hat es gesagt, Coaches Clinic, sowas öfter machen, Athleten durchaus neue Reize setzen, woanders hinzugehen. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ja, also absolut. Genauso kann mich nur anschließen zu dem, was Bob vor mir gesagt hat. Zuerst mal wollte ich noch sagen, was ich unheimlich klasse finde, alle Athleten haben gerade davon gesprochen, dass sie unheimlich viel Spaß haben wollen. Und das ist so das, was ich jetzt immer wieder raushöre, wenn Spitzenathleten wie diese 4 hier stellvertretend für den Rest, der jetzt am Wochenende auch ins Wasser steigt, in diese Kurzbahn reinsteigen, ist es immer dieses We wanna have fun. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den sollten wir mal mitnehmen und da sollten wir gut aufpassen, denn das ist erst eben mal zwanglos mit Freude. Selbst Marco hat es gerade gesagt, das war das erste Mal, dass er bei einer WM richtig Spaß hatte und dann springt halt auch sowas mal wie eine Silbermedaille raus. Aber anschließend möchte ich mich 100% dem, was Bob Bowman gesagt hat, sehe ich genauso. Der Austausch sollte zwischen den Athleten, zwischen den Coaches, zwischen den Ländern, aber natürlich auch bei so Coaches-Kliniken immer stattfinden. Ist denn sowas auch angedacht, dass Trainer auch mal in die USA gehen, sich da was angucken? War auch bestimmt schon der Fall. Wie ist da so der Stand im Moment? Ja, also ist immer angedacht. Wir schicken jetzt gerade auch wieder einen von unseren Trainern rüber zu der Auswärtetagung der Amerikaner, damit wir da so ein bisschen mithören und mitkriegen. Und ich freue mich natürlich, wenn ich jetzt 2-3 Minuten vielleicht auch nochmal von so einer Trainerlegende wie Bob Bowman bekomme, um mit ihm 2-3 Worte zu wechseln über zum Beispiel eine UWV von 3 Wochen. Die wirst du bestimmt bekommen noch hier. I hope so. So, to both of the coaches, what do you think? Everyone, you know the pool. What do you think, what can we expect this weekend from the athletes? Can we expect more world records, or what do you think? From my past experience here, it's a very fast pool and a great environment for swimming. So I think we'll see a chance at many more records, I hope. I think we'll see more fast swimming. Yeah, I totally agree. I think it's a very fast pool and maybe we can see 1 or 2 or 3 more world records. Yeah, I think so. Dann Henning noch mal kurz, ein Rückblick, Weltmeisterschaften jetzt vorbei, wie geht es jetzt weiter? Auswertetagung kommt ja, wo die Ergebnisse noch mal ausgewertet werden, dann was steht jetzt an in den nächsten Wochen? Ja, also wenn wir hier die Weltcup-Serie erstmal dieses Cluster beenden, dann machen wir auch erstmal alle 3 Wochen Urlaub. Am 1. September geht es dann wieder los mit dem Auftaktlehrgang, den wir in Zinnowitz gestalten, alle gemeinsam, Perspektivteam und die Nationalmannschaft. Der wird ungefähr 7-8 Tage dauern.
dann geht es eigentlich ins normale Training rein. In der Zeit habe ich dann die Aufgabe, mit den betreuenden Trainern, die bei der Weltmeisterschaft dabei waren und den Trainern und den Aktiven zusammen zu sprechen, zu hören, was die für erste Analysen für sich selber gezogen haben. Und das führen wir dann im Oktober gemeinsam zusammen in einer Auswertetagung, wo sich alle Trainer zusammensetzen und hoffen dann natürlich auch mit den frischen Erkenntnissen der anderen Nationen, dass wir für uns selber so ein bisschen die Quintessenz dafür haben, dass es halt nur eine Medaille gab und nicht mehrere. Okay, dann danke auch mal Henning und